কিছুক্ষণের মধ্যেই বাংলাদেশ বিনিয়োগ সম্মেলন 2025-এর উদ্বোধন করবেন প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর ইউনূস। সামিটের তৃতীয় দিনে স্টারলিংকের পরীক্ষামূলক যাত্রা শুরু। রংপুরে আবু সাঈদ হত্যা মামলা 4 আসামিকে হাজির করা হলো ট্রাইব্যুনালে। রয়েছেন এএসআই আমির হোসেন। সারা দেশে বাটা, 𝗃𝗃𝗃𝗃 সহ বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা ভাঙচুরের ঘটনায় 72 জন গ্রেপ্তার। পুলিশের 10 মামলা দায়ের। আমন্ত্রণ যমুনা নিউজে, আপনাদের সাথে আছি আমি 𝗧𝗲𝗃𝗃𝗃 দত্ত। এতক্ষণ শিরোনাম দেখছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিনিয়োগ সম্মেলন 2025-এর উদ্বোধন করবেন প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস। সকালে রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি। এ সময় এক বক্তব্যে লন্ডনের প্রতিনিধি বলেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগে সহায়তা করবে লন্ডন। রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানান এই প্রতিনিধি। আজকের অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে শুরু হলো স্টারলিংকের পরীক্ষামূলক যাত্রা। 4 দিন ব্যাপী এই বিনিয়োগ সম্মেলন শুরু হয় 7 এপ্রিল। বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পুরনো ধারণা ভাঙতেই এই বিনিয়োগ সম্মেলন। এতে অংশ নিয়েছে 40 দেশের 6 শতাধিক বিনিয়োগকারী। সম্মেলনের প্রথম দিন অনুষ্ঠিত হয় প্লেনারি সেশন, যাতে দীর্ঘমেয়াদী ট্রেড লাইসেন্স ইস্যুর কথা তুলে ধরা হয়। তাছাড়া প্রথম দুদিন বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ঢাকার বাইরের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল পরিদর্শন করেন। 7 এপ্রিল চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে জাতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং 8 এপ্রিল নারায়ণগঞ্জের 2500-এ জাপানের অর্থনৈতিক অঞ্চল পরিদর্শন করেন তারা। রংপুরে আবু সাঈদ হত্যা মামলায় এএসআই আমির হোসেন সহ 4 আসামিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছে। সকালে 4 আসামিকে হাজির করা হয় ট্রাইব্যুনালে। তারা হলেন এএসআই আমির হোসেন, কনস্টেবল সুজন চন্দ্র রায়, তৎকালীন রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর শরীফুল ইসলাম এবং ছাত্রলীগের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ইমরান চৌধুরী আকাশ। গত বছরের জুলাইয়ে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন চলাকালে রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদকে হত্যার ঘটনায় 4 জনকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করার নির্দেশ দেয় বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন ট্রাইব্যুনাল। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় গত বছরের 16 জুলাই রংপুরে পুলিশের গুলিতে নিহত হন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ। বিষয়ে আরও জানবো, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী আরিফুর রহমান সবুজ। কখন নাগাদ শুনানি শুরু হবে বিস্তারিত জানাবেন। 4 আসামিকে এখানে ট্রাইব্যুনালের যে হাজতখানা, সেই হাজতখানায় রাখা হয়েছে। ট্রাইব্যুনালের যে চেয়ারম্যান, তার নেতৃত্বে 3 সদস্যের যে বেঞ্চ, সেই বেঞ্চ হয়তো 12টার দিকে বসার কথা রয়েছে। তারপরে মূলত শুনানি শুরু হবে। অর্থাৎ এই 4 আসামিকে গত 2 মার্চ যখন মামলাটি হয়, মামলাটি হওয়ার পরে আজকে 9 এপ্রিল তাদেরকে হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং একই সাথে এই মামলাটির তদন্ত প্রতিবেদনও দিতে বলা হয়েছিল। তবে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি, এখন পর্যন্ত এই মামলাটির তদন্ত কাজ শেষ হয়নি। সেই হিসাবে ধরে নেওয়া যায় যে এই মামলাটির প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে মামলাটির তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য সময় চাওয়া হতে পারে। কারণ প্রসিকিউশন শাখার পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে এই ট্রাইব্যুনালে এখন পর্যন্ত 23টি মামলা হয়েছে। প্রত্যেকটি মামলার যে ঘটনা প্রবাহ, সেগুলো অনেক বড় পরিসরে, অনেক যেভাবে মেসাকার হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় সারা দেশে, এই মামলাগুলো তদন্ত কাজে কিছুটা সময় লাগতে পারে। সেই হিসাবে ধীরে ধীরে তারা কাজ করছেন এবং এই জায়গাটিতে কোনো ধরনের যেন মিসকমিউনিকেশন না থাকে, কোনো ধরনের ভুল ত্রুটি যেন না থাকে, সেই হিসাবে তারা তদন্ত কাজ এগিয়ে নিচ্ছেন এবং
তারা বলছেন যে খুব দ্রুতই এই মামলাটি না হলেও অন্যান্য বেশ কয়েকটি মামলার তদন্ত কাজ গুছিয়ে এনেছেন এবং তদন্ত প্রতিবেদন হয়তো একটি এর মধ্যেই দিয়ে দেওয়া হবে। তবে এখন পর্যন্ত এই মামলাটির তদন্ত কাজ অনেকটাই এগিয়েছে, হয়তো খুব দ্রুতই এই মামলাটিরও তদন্ত প্রতিবেদন ট্রাইব্যুনালে জমা দেওয়া হবে। শাওন। সবুজ, ধন্যবাদ আপনাকে। গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর গণহত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ চলাকালে দেশের বিভিন্ন শহরের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে লুটপাট ও ভাঙচুরের ঘটনায় এ পর্যন্ত ৭২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ভিডিও স্থিরচিত্র এবং সিসিটিভি বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের শনাক্ত করা হয়েছে। বাকিদেরও দ্রুত আইনের আওতায় আনার কথা জানিয়েছে পুলিশ। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে খুলনায় ৩৩ জন, সিলেটে ১৯ জন, চট্টগ্রামে ৫ জন, গাজীপুরে ৪ জন, নারায়ণগঞ্জে ৪ জন, কুমিল্লায় ৩ জন এবং কক্সবাজারে ৪ জন। এসব ঘটনায় মোট 10টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে, দোষীদের বিরুদ্ধে আরও মামলার প্রস্তুতি চলছে, এমনটা নিশ্চিত করেছে পুলিশ। দাবি, নিন্দনীয় ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সোমবার বিভিন্ন শহরে গাজার প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে প্রতিবাদ সমাবেশ চলাকালে হয় লুটপাট ও ভাঙচুরের ঘটনা। ভাঙা হয় বাটা, 𝗃𝗃𝗃𝗃 মতো প্রতিষ্ঠানগুলো। আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে চলতি বছরের এসএসসি এবং সমমানের পরীক্ষা, যাতে অংশ নেবে ১৯,২৮,১৮১ জন শিক্ষার্থী। এবারের এসএসসি পরীক্ষা হবে পূর্ণাঙ্গ সিলেবাসে। বাংলা প্রথম পত্র পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে এসএসসি পরীক্ষা শেষ হবে ১৩ই মে। পরীক্ষা চলবে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক 𝗃𝗺𝗃𝗃𝗃 বলেন, সুষ্ঠু, সুন্দর ও নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা আয়োজনে সব প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। বলেন, পরীক্ষা শুরু ৩০ মিনিট আগে শিক্ষার্থীদের কেন্দ্রে প্রবেশ করতে হবে। পরীক্ষার সময় সব ধরনের কোচিং সেন্টার বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এছাড়া এবার পরীক্ষা চলাকালে কেন্দ্রের সামনে অভিভাবকদের ভিড় না করার আহ্বান জানিয়েছে শিক্ষা বোর্ড। দীর্ঘ ছুটি শেষে আজ খুলছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। গ্রীষ্মকালীন ছুটি, পবিত্র রমজান, ঈদ উল ফিতর সহ বেশ কয়েকটি ছুটি মিলিয়ে টানা ৪০ দিন বন্ধ ছিল দেশের স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ছুটি শেষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলায় বাজতে শুরু করেছে ক্লাসে প্রবেশের ঘণ্টা। শিক্ষার্থীদের পদচারণায় মুখরিত শিক্ষাঙ্গন ও শ্রেণীকক্ষ। অনেকদিন পর ক্লাসে ফিরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। তবে যেসব প্রতিষ্ঠান এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে, সেখানে ছুটি আরও দীর্ঘায়িত হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে পরীক্ষার ফাঁকে ফাঁকে ক্লাস নেয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এতদিন পর আমার ফ্রেন্ডদের সঙ্গে দেখা হলো, ভালো লাগছে। বন্ধুদের সাথে দেখা হয়েছে, ছোট বড় সব আপুদের সাথে দেখা হয়েছে এবং সবাই এসে যেমন ঈদ মোবারক বলছে। পড়াশোনার চাপটা আবার চলে এসেছে, পড়াশোনা যেহেতু সামনে পরীক্ষা, তো আবার নতুনভাবে পড়াশোনা শুরু করেছি। এছাড়া আমরা আজকে বইও পেয়েছি। ঈদের পর আজকেই আমাদের প্রথম ক্লাস, খুব বেশি ভালো লাগছে সবার সাথে দেখা করতে পেরে এবং সবার ঈদ সম্পর্কে জানতে পারছি। নির্বাচন কেন্দ্রিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সাধারণ মানুষের মাঝে তৈরি হয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। কেউ বলছে ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে পরিস্থিতির, কারো মত এর বিপরীত। দুর্বল মনোবল নিয়ে পুলিশ নির্বাচনী শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারবে না শঙ্কা অনেকের। সাধারণ মানুষের দাবি, সব রাজনৈতিক দল সহায়তা করলেই পুলিশ তার হারানো মনোবল ফিরে পাবে। এবছর ডিসেম্বর থেকে আগামী বছরের জুনের মধ্যে নির্বাচন হবে। আমরা চাই আগামী নির্বাচনটি বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হবে। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর অতিবাহিত হয়েছে ৮ মাসেরও বেশি সময়। নানা ধরনের সংস্কারের পাশাপাশি তোড়জোড় চলছে জাতীয় নির্বাচন ঘিরে। কিন্তু এরই মাঝে উঠেছে নতুন প্রশ্ন। বর্তমান আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আদৌ কি সম্ভব নির্বাচন আয়োজন? পুলিশের কর্মদক্ষতা নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মাঝে যখন নানান মত, তখন সাধারণ মানুষ বলছে রাজনৈতিক দলগুলোরই উচিত পুলিশের মনোবল বৃদ্ধিতে সাহায্য করা। সময়ের সাথে সাথে পুলিশ অবশ্যই তার মনোবল ফিরে পাবে বলে আশা বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের। রাজনৈতিক দল বা বৃহত্তর সিভিল সোসাইটি বা অন্যান্য স্টেক হোল্ডাররা চায় তাহলে আইন শৃঙ্খলা
সিচুয়েশনটা মুহূর্তের মধ্যেই আমি মনে করি যে শুধরানো সম্ভব। পুলিশকে যে পরিমাণ মানুষ হেনস্থা করছে, আর পুলিশও এর আগে যে পরিমাণ আমাদের উপর করছে স্টুডেন্ট বা জনতার উপর সরকারের ইয়াতে পড়ে আর কি, সো পুলিশের অবস্থা কিন্তু মানুষ কিন্তু তেমন একটা ইয়াতে নিতেছে না। পুলিশের প্রতি জনগণের বিশ্বাস না থাকলে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রতি তাদের বিশ্বাস থাকবে না, কারণ পুলিশই তো আইন নিয়ন্ত্রণ করে। শিক্ষার্থীদের বক্তব্য কিছুটা আশার আলো দেখালেও নির্বাচনী আইন শৃঙ্খলা নিয়ে বড় ধরনের শঙ্কায় প্রান্তিকায়ের মানুষ। সেনাবাহিনী ছাড়া নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়া সম্ভব নয় বলেও জানান তারা। আমার মনে কথা নির্বাচন হব কেমনে কই বলা যাচ্ছে না, এখন এখন কোন দিকের পানি কোন দিকে যাবে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। যে যার মতো করে চালায়, কথা বলছেন, পুলিশের মতো করে চলতে দিলে, স্বাধীনভাবে চলতে দিলে নির্বাচন সুন্দর হবে। নির্বাচন দিতে গেলে বা এই দেশ প্রথম চালাতে গেলে সেনাবাহিনী ছাড়া চালানো যাবে না। পুলিশের ধরতে গেলে তার হাত নাই, তার কোনো ক্ষমতাও নাই। আইন শৃঙ্খলার দোহাই দিয়ে নির্বাচন না পেছানোর মত অনেকের। কেউ বলছে প্রাণহানি ঠেকাতে প্রয়োজনে আরো সময় নিয়ে নির্বাচন আয়োজনের। আইনগত যে বিষয়টা, এটা যদি ভালো হতো তাহলে সেনাবাহিনী অটোমেটিকলি চলে যেত তাদের ব্যারাকে। যেহেতু ওনাদেরকে এখনো ব্রাকে ফেরত দেয়নি ডক্টর ইউনূস সাহেব, তাহলে এখানে কিছুটা একটা উইকনেস আছে। আর একটু সময় প্রয়োজন সুষ্ঠু নির্বাচন এবং আইন শৃঙ্খলার রক্ষা করার জন্য। আপাতত নির্বাচনটা না হয় কিছু সময় নিয়ে একটু সংস্কারের পর নির্বাচন হওয়াটাই ভালো হয়। নির্বাচনে এরা কতটুকু কাজ করবে বা নির্বাচনে এরা কার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে, এটাও একটা সন্দেহান। পরিস্থিতি যাই হোক, সাধারণ মানুষ পুলিশের পাশে দাঁড়ালে দ্রুতই উন্নতি হবে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির, যার মাধ্যমে জাতীয় নির্বাচনের মতো কঠিন বৈতরণী পার করা সম্ভব বলে মনে করছেন বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ। ভাস্কর ভাদুরী, যমুনা নিউজ, ঢাকা। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগর সীমান্তে বিএসএফের নির্যাতনে এক বাংলাদেশি যুবকের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উপজেলার 𝗧𝗲𝗃𝗃 সীমান্তে এই ঘটনা ঘটে। স্বজনরা জানান, খেতে পানি দেওয়ার কথা বলে বেরিয়ে যান মুরাদ মিয়া। এরপর থেকে তার খোঁজ মিলছিল না। পরে বিএসএফ ধরে নিয়ে গেছে বলে জানতে পারেন তারা। সন্ধ্যায় গুরুতর অবস্থায় সীমান্ত থেকে মুরাদকে উদ্ধার করে বিজিবি। হাসপাতালে নেয়ার পর চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। বিজিবি জানিয়েছে, বিএসএফের সাথে যোগাযোগের পর এই বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হবে। একজনে ফোন দেবে শহরে বিএসএফ ধরে নিয়ে গেছে। তারপর আমি বাংলাদেশ তো অনেক কেন মানুষের জানাজানি করাইছি। পিলার থেকে 150 গজ ভিতরে 72 টাকা, ওইখান থেকে আমার বাইরে ওরা ডাক্কা নিছে, নিয়ে আমার বাইরে মারছে। 3 কারণে মৃত্যুকূপে পরিণত হয়েছে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের জাঙ্গালিয়া অংশ। এক স্থানে 48 ঘন্টায় পৃথক 3 দুর্ঘটনায় 16 জন নিহত এবং 30 জন আহত হওয়ার পর বসছে গতিরোধক। প্রশস্ত হচ্ছে সড়ক, তবে সড়কটি এখনও ঝুঁকিপূর্ণ বলছেন যাত্রী ও চালকরা। প্রাণহানি রোধে সাময়িক নয়, স্থায়ী সমাধান চান সেখানকার মানুষরা। দর্শক, বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট সামিট 2025-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে। So, if you would like to take your seat, we'll ask Mr. Song to say a few words, please. Do you have a script or? Honorable Chief Advisor and advisors and diplomats, my friends, especially friends from 𝗔𝗃𝗃𝗃, and my delegates from Korea, 35 delegates, we come along. On behalf of entire Yongwon family of 72,000 in Bangladesh and another 28,000 elsewhere, I am truly honored as well as humbled to have this honorary citizenship. Thank you. I must say, in one of the venues, I said, I'm leaving
from one of my hospital in Korea, Severance Hospital, and Chittagong, shuttling between these two. So I was wishing that I become a citizen of Bangladesh, especially citizen of Chittagong, and it came 5 years earlier than I expected. I thought after 50 years you would be giving this award to me. Thank you very much, Honorable Advisor. This is more overwhelming, honored we are because Chief Advisor Professor Muhammad Yunus is awarding this to me. Thank you very much. দর্শক, সম্মানসূচক নাগরিকত্ব দেওয়া হলো 𝗃𝗃 আমরা সরাসরি ছিলাম বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট সামিট 2025 অনুষ্ঠানে। দর্শক, কিছুক্ষণ আগে যেমনটি জানাচ্ছিলাম আপনাদের, 3 কারণে মৃত্যুকূপে পরিণত হয়েছে চট্টগ্রাম কক্সবাজার মহাসড়কের জাঙ্গালিয়া অংশ। এক স্থানে 48 ঘন্টায় পৃথক 3 দুর্ঘটনায় 16 জন নিহত এবং 30 জন আহত হওয়ার পর বসছে গতিরোধক। এবার আমরা সেই প্রতিবেদনটি দেখব। কদিন আগেও এই সড়কে ছিল না গতিরোধক। গেল 31 মার্চ এবং 2 এপ্রিল ভয়াবহ দুটি দুর্ঘটনায় প্রাণহানির পর হুঁশ ফিরেছে কর্তৃপক্ষের। দুপাশে প্রশস্ত করা হচ্ছে সড়ক। রাস্তার দুপাশে বিশেষ করে বাগগুলাতে ইন্টিম সলিউশন হিসেবে আমরা এসবিবি করতেছি। এটার মাধ্যমে সড়কটা একটু প্রশস্ত হবে। হঠাৎ গাড়িটা একটু পাজেল হইলেও যাতে এর উপর দিয়ে গাড়িটা দিতে পারে, যাতে গাড়ির নিয়ন্ত্রণটা রাখতে পারে। দুর্ঘটনা রোধে তাও পর্যাপ্ত মনে করছেন না স্থানীয়রা। একের পর এক দুর্ঘটনা আর মৃত্যুর মিছিলের কারণে চট্টগ্রাম কক্সবাজার মহাসড়কের লোহাগাড়া জাঙ্গালিয়া অংশটি যাত্রীদের কাছে আতঙ্কের নাম। রোড হওয়ার কথা 4 লেনের বা 6 লেনের, এখানে রোডটা হচ্ছে 2 লেনের। গাড়ির স্পিড এখানে 100 ওভার হয়ে যায়, সেই কারণে সড়ক দুর্ঘটনার একটা বড় কারণ। বড় গাড়িগুলো আসলে ছোট ভেহিকলগুলো সাইড দিতে পারে না, সেজন্য এটা বাধা সৃষ্টি করে। মূলত যে জায়গাটাতে আপনার বারবার অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, এই জায়গাটা ওই দিক থেকে আসলে একটু উঁচু। নামে মহাসড়ক হলেও এটি আসলে সংকীর্ণ সড়ক। গতিরোধক না থাকায় বেপরোয়া গতিতে চলে যানবাহন। তারপর লবণবাহী গাড়ি থেকে পড়া পানিতে পিচ্ছিল সড়ক হয়ে ওঠে বিপজ্জনক। রাত্রে লবণের গাড়িটার কারণে লবণের নোনা পানিতেই গাড়ি বেশি অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। মোট কথা লবণের গাড়ি আমরা প্রতিরোধ করতে পারি, অ্যাক্সিডেন্ট অনেক কমে যায়। মূলত এখানে প্রশাসনের দৃষ্টি দেখ, এখানে যদি প্রশাসনের দৃষ্টি না দেয়, এখানে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে লবণের গাড়িগুলো। একটা ডিভাইডার অথবা এখানে একটা শ্যাডো আইল্যান্ড যদি দেওয়া হয়, তাহলে অন্ততপক্ষে এবং রাস্তার স্পেসটা যদি বাড়ানো হয়, সেক্ষেত্রে আশা করি এই বিশেষ করে এই স্পটে অ্যাক্সিডেন্টটা কমে আসবে। রাতের আধারে সড়কটি যেন আরও ঝুঁকিপূর্ণ। বিশেষ করে অন্য জেলা থেকে আসা গাড়ির নতুন চালকরা সড়কটির ধরন না বুঝে চালাতে গিয়ে ঘটায় দুর্ঘটনা। এখানে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টের বিভিন্ন নিত্য নতুন গাড়ি কক্সবাজার যাওয়া আসা করে, প্রচুর গাড়ি। অনেক ড্রাইভার আছে আপনার ঘুমন্ত জাগানো, এই ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট হয়। এখানে কোনো ধরনের লাইটিং ব্যবস্থা আপনার নাই, এটা দিনের চেয়ে রাতে আরও বেশি আপনার ভয়ঙ্কর। সম্প্রতি 48 ঘন্টার ব্যবধানে লোহাগাড়ার একই স্থানে পৃথক 3টি দুর্ঘটনায় 16 জন নিহত এবং 30 জন আহত হয়। এরপর থেকে চট্টগ্রাম কক্সবাজার মহাসড়ক 6 লেনে উন্নীত করার দাবিতে শুরু হয় নানা কর্মসূচি। 𝗧𝗲𝗃𝗃𝗁, যমুনা নিউজ, চট্টগ্রাম। দর্শক, বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট সামিট 2025 উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এখন কথা বলছেন প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস। আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার বক্তব্যে। This is your home too. We'll make this home beautiful home for seeing them today. It's a journey that we have made the last 50 plus years. I was just remembering when we became an independent country in 1971. The celebration that we went through and commitment we made for building a new nation. Despite sacrifices of lives for achieving that independence,
we rejoiced. We are free. That was 1971. Then came 1974. Today we are talking about 180 million people. In 1971, we are just about 1/3 of that size in population. Still the same country. 74 is a year that we cannot forget. Sorry. Sorry, my words. I cannot bring my word. People died of hunger. A famine throughout the country. One and a half million people died. So that was the country we started with. We used to grow one crop. We didn't know any other way. Our population was known as farmers because they have no other profession. And of them, three-fourths of the population were landless farmers. They had no land. They used to lease in a tiny bit of land from the people who had little bit of land to make a living by one crop. If you heard the word dirt poor, that was Bangladesh. Very difficult life. So if you take that journey from 1974 to 2025, it's an amazing journey. Here we're talking about all these big industries and so on, and inviting you from so many countries to set up more industries. We're talking about the big market, talking about the big, intelligent young population. That's Bangladesh. Came a long way in a very short time. In that famine-ridden country, one little initiative came just to relieve the burden of watching what's going on. To help people to lend money, tiny little money, $2, $3, so that they can start a business, focusing particularly, specifically on women. They are the most destitute of all.
That became known as microcredit. We created a bank called Grameen Bank. Had no idea what this finally will turn out to be. But it turned out to be a global name. Because no matter which country you are, you have little Bangladesh of 1974 inside of you. You don't recognize it. You hide it by giving public money to them. So I always raise the voice. Giving public money to poor people is no solution at all. Solution is creating the structure, framework, will unleash the energy of the people. And microcredit was just a small effort of that. Then a crazy idea came over. When government wanted to issue license for telephone, we had nothing to do with telephone. We didn't have any telephone in the country. Few telephone in the cities, most of them don't work. So we talked, why don't we apply for a license for telephone company? A crazy idea. Government asked, what do you do with the telephone company? What business you got to do? I said, we'll give it to poor women. They laughed at us. To make a long story short, we got the license. Called it Grameen phone, because we had the Grameen Bank, Grameen phone. Nobody wants to partner with us, because we have no knowledge, nothing. Because Bangladesh is no place for mobile phone. There's no market for mobile phone. Who wants to be partner? So we knock at every door, international doors. Nobody wants to partner. Finally, someone I personally knew in Norway, who happens to be chairman of Telenor. I explained to him, can you help me? Explain why we want to do this and why we want to bring the phone to the women. He took it seriously. But the company board doesn't agree with him. They said, what, Bangladesh? We never heard a name called Bangladesh. So it's a big effort for him. The more board rejects, he comes back again, explain again. Finally, he got it through. The company assessment was, at the peak of this company, you will have 200,000 users of the mobile phone in the whole country, 200,000. And you cannot make a living on this, with this kind of clientele. He told me, I said, are you crazy? It will be at least 10 times more than that. That's the way I could figure. It became the largest telephone company in the country. And women were the recipient of those telephone handsets. To turn them into what we call telephone ladies, sell the telephone service of the company. Men cannot apply, men cannot get the phone. Only poor women of Grameen Bank, not all women, only poor women of Grameen Bank can get a phone. Totally illiterate, has nothing to do, doesn't even know what a phone is. We train them. They started selling the service, saying, if you want to make a phone call to your son in the Middle East, in the meantime,
Middle East saga began. So people wanted to talk. It became a roaring business. Soon, 100,000 women selling telephone service all over Bangladesh. It became so popular, everybody wanted to have a phone. Changed the whole company. At that time, there are other companies coming up around the world. They were focusing on their cities. The newspapers were covering us, not them. It became well known. So they started copying. For the first time, the idea came, phone have some use in the villages. They had no idea at all that telephone has any meaning in the villages. They're always concentrated on the cities. Telephone industry globally changed. I'm narrating this story a little bit because Bangladesh is a country with crazy ideas to change the world, make things happen. Everyone you saw on the stage receiving the award has very powerful, crazy ideas and made them happen. So we invite you to join that crowd. Not only change Bangladesh by your business, change the world. দর্শক, বিনিয়োগ সম্মেলনে কথা বলছেন প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস। আমরা এতক্ষণ সেখানেই ছিলাম। আর এরই সাথে শেষ করছি যমুনা নিউজ। চলে যাচ্ছি বিজনেস স্টুডিওতে জান্নাতুল কলির কাছে। শাওন, ধন্যবাদ আপনাকে। দর্শক, আমন্ত্রণ আপনাদের সবাইকে বিজনেস স্টুডিওতে। শুরুতেই চলে যাব আরও একবার আমরা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসের বক্তব্যে। It's something that you can do, you have fun. Like many of you do already. So if you want to make a business with a purpose, along with the business that we do, Bangladesh is the place. You will not know what your business will be like. Why the whole world is following you. Why suddenly you look back, how did it happen? Bangladesh makes it happen. Always people explain how happy you got, you make money, we show the bottom line, fantastic thing. I try to add a little bit to that by saying making money is happiness, definitely, of course. But making other people happy is a super happiness. If you have business in Bangladesh, you will have both happiness and super happiness. That you get extra with no cost. You'll be proud of what you have done. Like the people who stood here felt that. Super happy. Did something which impacted in people's lives massively. With a country of famine, we're now talking about global entry to the businesses and everything. And at the same time, I'm just pointing out, which has been pointed out already, we don't look at Bangladesh alone. It is only one piece of the economy. We see the whole region, very powerful region, lots of resources. We work together, facilitate each other.
It's not the business to grab everything out of you. It's a competition. You grab things. We twist a little bit. You earn money, but earning money together, changing the life of the people together, it's a fun, it's something that immeasurable. And each of your company can enjoy that super happiness by expanding and reaching out. Reaching out, the impact that you make, you never explored. Just a little opening. That's the magic. Changes the world. They said business is the most powerful mechanism by which you can change the world. But we are trained to focus on some so narrow thing. We miss out the world. We can try opening a little bit. And I emphasize by saying, let's create a new civilization where you're wide, we're open, we embrace the world. I underscore by saying we can create a world of 3 zeros. It can be done with the businesses, not by the government. Government cannot achieve that. That's not the function of the government. It's the function of individuals, human beings. We are human beings. We can change the world. And business gives us a big, powerful tool in our hand. And the new civilization, I say, should be a civilization where there will be no carbon emission. We can do that. That's where the business innovation comes. All we have to do is just pay attention to that side. No carbon emission. It's a self-destructive system if you allow carbon emission to continue. No wealth concentration. It's fun to make money, but wealth concentration is the most dangerous thing to human being. It will destroy the whole world. And zero unemployment. The young people get excited about it. Because all of you are entrepreneurs, not job seekers. Think like an entrepreneur. Make things happen. And Bangladesh is a place to see that. How suddenly people, we are known as farmers. We're a country of farmers, landless farmers. We didn't have any land, much land, little. Only in the 70s, early 60s maybe, 60s, some crazy young guys from the universities dared to enter into something which is happening in the country because of business interest of other countries, garment industry. They said, why not us? That was the beginning of the garment industry in Bangladesh, those crazy young guys. All the first generation, some of them are already here, came out of that generation. And now moving into the second generation, you heard Nasim, the second generation entrepreneur. That's our history. In 2 generations, second generation is just the beginning. It's still the first generation going on. Tapan is here too, I saw him. Where are you? Second generation, I'm sure. So that's the journey of generations. Now, what is the third generation coming up? Are we prepared for that? That's a challenge to all of us. And we talk about second generation, we have to talk third generation a little bigger. Boys and girls. Somehow, in entrepreneurship in the past, women left out. We have some, but very few. But women are as creative, as entrepreneurial as anybody else. Together, those young generation will change the world. They have the technology, they have the creativity,
innovativeness, in problem-solving ideas. We don't have to look at the problem the same old way that we did 50 years back, waiting for the government to do something. We people can do that. That's a chance. So today it makes me very happy that we can gather together, and talk about creating that world. It's not just business in a limited idea, which is good, but you can have another space remains unutilized. Let's use this too. And Bangladesh, the business in Bangladesh is not only for Bangladesh, that's the point. It could be for the whole world. Who ever thought that microcredit, which started in a tiny little village, now would be a prime business in the United States, Jamuna America. Millions of women take money from Jamuna America. Loan size in the American terms, less than $1,000. Imagine needing less than $1,000 in the United States. Such a hassle, such an impossible thing. They get so grateful that somebody gives them. Usually $500, $600. Now the whole Jamuna America became annually about $2 billion a year. In the next 4 years, it will be $5 billion a year. It's growing very fast. So little things. In that sense, Bangladesh ground is very fertile. You put a little bit of seed, it becomes global. I wish I could tell all the stories that happen in Bangladesh, but I get very tempted, but they're all here. Talk to them, find out. And we welcome you to join us with that mission.